He had spent 20 million rupees. Global Chairman, World Teacher Trust. A great spiritualist and a social service organizer. He had spent 20 million rupees. Global Chairman, World Teacher Trust. A great spiritualist and a social service organizer. He had spent 20 million.
प्रभास्करो महातेजदीपोऽयं प्रतिगृह्यताम् उत्तीयेभ्यस्य जातवेदो भग्नं निरृतिं मम वशोदस्य मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा बृहस्पतिर्देवानामिमं यज्ञं बृहतो मे दधातु बृहस्पतिवेतये बृहस्पतिः सोमं दधातु बृहस्पतिर्यज्ञं दधातु बृहस्पतिवेतये बृहस्पते अतियदर्यो अर्हाद्युमद्विभाति कृतमज्जनेषु यच्छवसत्तः प्रजा ततदस्मासु द्रविणं देहि चित्रम् आदिवासिताः भूता ब्रह्म पवित्रेण भूता सूर्यस्य रश्मिभिः। సభకు నమస్కారం. పూజ్యశ్రీ పరిపూర్ణానంద సరస్వతి సద్గురువులు మిత్రులు డాక్టర్ ఖమ్మంపాటి పార్వతీ కుమార్ గారు, పద్మ విభూషణ్ పండిట్ సిరిజు మహారాజ్ గారు, ఫౌండర్ ట్రస్టీ శ్రీ డివి సుబ్బారావు గారు, ట్రస్టీ అండ్ సెక్రటరీ శ్రీ జిఆర్కే ప్రసాద్ గారు, ఇన్వైటీస్, గెస్ట్స్, మీడియా ఫ్రెండ్స్, VMDA మెంబర్స్, మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం. ముందుగా శ్రీ ఖమ్మంపాటి పార్వతీ కుమార్ గారు 20 million రూపీస్ వారి ట్రస్టు ద్వారా ఖర్చు చేస్తున్నారు. వారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం శుభప్రదం. ఇక టుడేస్ అవార్డీ పండిట్ సిరిజు మహారాజ్ Padma Vibhushan. He is the king of Kathak, a multifaceted artist and a great guru. He normally performs in metros and has a high price tag. When we thought of him, we were doubtful about his acceptance of our request, but he was magnanimous in readily responding positively. The most gracious thing about him is he is here this evening to receive the Natya Vidya Bharati National Eminence Award and demonstrate glimpses of Kathak. He is again returning to Visakhapatnam on 15th with his key disciples to give a full-length Kathak recital. We are grateful to you, Sir, Sri Siriju Maharaj ji. ఈనాటి ముఖ్య అతిథి శ్రీ పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామివారు. వారిని తెలియని వారు ఆంధ్రదేశంలో ఉండరంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఇంత చిన్న వయసులో ఆయన జ్ఞాన సంపద, ప్రవచన చాతుర్యం అనన్య సామాన్యం. ఈ మహానుభావుని మాటల్లో ఎక్కడా పొల్లు ఉండదు. భాష మీద అనగా సంస్కృతం, తెలుగు, ఇంగ్లీష్లో స్వామీజీకి ఉన్న కంట్రోల్ అద్భుతం. భగవంతుని నిలువున మన ముందు ఆవిష్కరించే శక్తి, నేర్పు ఆయనకుంది. ఇట్ ఈస్ తత్వం ప్యూర్ ఫిలాసఫీ. అట్టి మహనీయుడు ఈరోజు మనకు ముఖ్య అతిథిగా రావడం మనం చేసుకున్న పుణ్యఫలం అని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. కొందరు ఆయన్ని
ఆదిశంకరుడు అంటారు. మరికొందరు ఆయన్ని నేటి వివేకానంద స్వామి అంటారు. ఐ బిలీవ్ హీ ఈజ్ బోత్. ఆపదలో చిక్కుకున్న గజరాజును రక్షించడానికి పరుగున వచ్చిన శ్రీ మహావిష్ణువుల ముఖ్య అతిథి విషయంలో ఇక్కట్లలో పడ్డ మమ్మల్ని బెయిల్అవుట్ చేయడానికి స్వామీజీ రావడం జరిగింది. కళాభారతి మీద ఆయనకున్న అభిమానం అట్టిది. వారికి కృతజ్ఞతాభావంతో పాదాభివందనం చేస్తున్నాను. Dr. Sharma has already mentioned quite a few details about the activities of Kalabharati. I shall not go into those details now. I would only say that Kalabharati is one of the highest used auditoriums in the country. On an average, it is 6 days in a week occupied. Now, Kalabharati directly and indirectly had upgraded the quality of cultural and spiritual life in Visakhapatnam. Now, with these few words, I welcome all of you once again for this week-long National Festival of Music and Dance. Thank you. కళాభారతి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు సిఎస్ఎన్ రాజు గారు, వరల్డ్ టీచర్స్ ట్రస్ట్ అధినేత పార్వతీ కుమార్ గారు, ఈ కార్యక్రమానికి ఎంతో సాధారణంగా మనం ఆఖరి నిమిషంలో పిలిచినప్పటికీ ఎట్టి పట్టింపులకి చూడకుండా తప్పకుండా విశాఖపట్నానికి వస్తానని ఈ కార్యక్రమంలో అనేక కార్యభారం ఉన్నప్పటికీ వారు రావడం అన్నది పరిపూర్ణానంద స్వామి గారి ఉదారత్వానికి ప్రత్యేక నిదర్శనం. వారికి పార్వతీ కుమార్ గారికి నా నమస్సుమాంజలు. శ్రీ బిజు మహారాజ్ గారు విశాఖపట్నం రావడం అన్నది మనందరికీ గర్వకారణం. విశ్వవిఖ్యాతి చెందిన కథక్ ఎక్స్పోనెంట్ వారు. జగద్విఖ్యాతి చెందిన వ్యక్తులకి వారికి ఎక్కడ ఆందోళనలకు ఆర్డుకు లేవు. అయితే సాధారణంగా దేశ విదేశాల్లో మహానగరాల్లో ఇందాక సిఎస్ఎన్ రాజు గారు చెప్పినట్టు మెట్రోస్లో తరచూ కార్యక్రమం ఇచ్చేవారు ఒక చిన్న ప్రాంతం విశాఖపట్నం రావడం అన్నది వారి ఉదారతకే కాకుండా మన తాలూకు సభపై వారికి ఉన్న గౌరవానికి ఇది ప్రత్యేక నిదర్శనం అని చెప్పి నేను సవినయంగా చెప్తున్నాను. ఈనాడు విశాఖ ప్రజలు చాలా అదృష్టవంతులు. అనిశ్చితమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. తెలుగు భాష మన కలపలేదు, తెలుగు భాష మన విడగొడుతోంది. అయినప్పటికీ మనందరం కళామ తల్లి ముద్దు బిడ్డలై కళ ఎక్కడున్నా కార్యక్రమాలు నిరాటంగా నిర్విఘ్నంగా జరగాలన్న ఒక పట్టుదల, ఒక దృఢ సంకల్పం ఉండడం వల్ల ఈనాడు ఈ కార్యక్రమం సాధ్యమైంది. మనిషి తెలిసిన దానికన్నా భగవంతుడి తాలూకు సహాయం ఉన్నట్టయితే తప్పకుండా ఏదైనా దిగ్విజయంగా జరుగుతుందనడానికి ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన నిదర్శనం. ఈనాడు కార్యక్రమంలో కొందరు రాజకీయ ప్రముఖులు రావాల్సింది, కానీ కొన్ని పరిణామాల వల్ల వారు రాలేకపోయారు. ఎందుకంటే ఏది ఎలా ఉన్నా ఎంత అవంతరం ఉన్నా రావాల్సిన బాధ్యత ఉంది, కానీ రాలేదని విచారించవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వచ్చిన వారు రాని వారికి లోటు మనకి ఎక్కడా లేకుండా పూర్తి చేయడానికి శ్రీ పార్వతీ కుమార్ గారు ఉన్నారు, అలాగే స్వరూపానంద స్వామి ఉన్నారు. కాబట్టి ఇందాక రాజుగారు చెప్పినట్టు మనం ఏమీ బాధపడవలసింది 2 మెట్లు ఎక్కువ చేయరు. టెంపరల్ హెడ్స్ మనకు అక్కర్లేదు, స్పిరిచువల్ హెడ్స్ ఈనాడు ఉన్నారు. స్పిరిచువల్ హెడ్స్ ఉంటేనే దేశం కానీ ప్రపంచం కానీ ముందుకు వెళ్తుంది. అంచేత 2 స్పిరిచువల్ హెడ్స్. ఒకరు విశ్వవిఖ్యాతి చెందిన వ్యక్తి
ప్రపంచమంతా 80 సార్లు పర్యటించి భారతదేశం తాలూకు సందేశాన్ని వివేకానంద తర్వాత ది మెసెంజర్ ది ఈస్ట్ హూ హెస్ ట్రావెల్ ది లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ శ్రీ పార్వతీ కుమార్ గారు. ది అదర్ ఈజ్ స్వామీజీ. చిన్న వయసులో వారు అనితర సాధ్యమైన కార్యక్రమాలు అనేకమైన చేపట్టారు. అందరి తాలూకు మన్నాలు పొందడమే కాకుండా గౌరవం పొందడమే కాకుండా కావాల్సింది స్వామీజీకి భక్తి ప్రబోధం. ఆ భక్తి అన్నది వారు సందేశాన్ని దేశం నాలుమూలలా వ్యాప్తి చేస్తూ ఉండి ఈనాడు మనం కోరిన వెంటనే ఎన్ని కార్యక్రమాలు ఉన్నప్పటికీ వారు ఇక్కడికి వచ్చారు. వారికి నా తాలూకు నమస్కారం తెలియచేయడమే కాకుండా పాదాభివందనం చేసినా కావాలంటే ఇందాక రాజుగారు చెప్పినట్టు గజేంద్ర మోక్షంలో ఏ విధంగా మహావిష్ణువు వచ్చినట్టే ఈనాడు మనందరినీ కూడా వారు ఈ విపత్తు నుంచి పరిరక్షించి తన దివ్య సందేశాన్ని ఇచ్చి మన పై మీదకి బాగా స్పిరిచువల్ స్టేటస్ తీసుకెళ్ళడానికి వారు వచ్చినందుకు వారు కూడా నా నమస్కృతులు చేస్తున్నాను. ఈనాడు బిర్జు మహారాజ్ గారు వచ్చారు. ఇది మన ప్రాంతం. దిస్ ఈజ్ హోమ్ ఆఫ్ కూచిపూడి. సార్, ఇంటూ ది ల్యాండ్ ఆఫ్ కూచిపూడి యూ హ్యావ్ కమ్, సార్, blending Kathak with Kuchipudi, the true traditional arts of India. India is known for its diversity, but in the diversity there is the unity, and that unity is the respect for each other classical form of dance, whether it's Kathak, Kathakali or Bharatanatyam. We in this country look to it because that's the continuity so far our tradition is concerned. They say dance is to music what poetry is to prose. So prose is elevated by poetry. Music is elevated by nimble feet of a dancer. So Kathak's repertoire is unlimited and illimitable. And Sri Siriju Maharaj's contribution to this great art of India is something unique, unparalleled, etc. In Karabharati, it is not the frontiers that matter, it's not the language that matters, it's not the territory that matters, whether it's Kathak, whether it's Bharatanatyam, the muses are here, and therefore today we pay our homage to a great votary of Kathak. And Siriju Maharaj is the embodiment of this great art of our country. And this art is something that is surviving because of his commitment, because of his zeal and dedication. Having shifted to Delhi, he has not rested on his laurels. You will find all great artists have reached the age of 70 or 80. In spite of the age, in spite of the pressures of time and the ravages of times, yet they have that spirit, the youthful spirit of spreading the message of India, not merely confining it to India, traveling the length and breadth of the entire world and showing to the world what our great arts are and how they are surviving and how they are living arts and not arts that we have forgotten in the blend of the craze for the Western music, etc. That we have survived all this, that they withstood the onslaughts of the Western music is itself a tribute to not merely the eternality, but also the uniqueness of this great art and tradition. And Sri Siriju Maharaj is an embodiment of that ancient, undying and unfathomable culture that we have in this country. Sir, you are coming to Visakhapatnam is itself a great honor to all of us. And we feel elevated. And we feel that our Sabha is also honored by your presence here because a recognition of an effort of any institution depends on those who participate in it. By your participation here, you have taken us few miles ahead of what we have done till now. In this great journey of spreading the message of Kathak across the country, you have found time to come over here, and we are honored by your presence. And I am sure, of course, to talk in a very colloquial manner, these are days of marketing. We say buy one and get two. But then we have not bought anything. But you have been generous enough not only to come here today, but also promised to come us day after tomorrow again. That is 2 programs. Now this is something no other city would have got it. No other place in the world would have got it. But then that Visakhapatnam is blessed with this unique distinction. It is itself a measure of the humility of the great individual and also his love to encourage dance, the art of Kathak
in places where it's not very well established. Therefore, sir, on behalf of the Kala Bharati, I pay to you our obeisance, and I hope and trust that you'll carry forward pleasant memories of your visit to Visakhapatnam and cherish this particular evening and also the day. And so far, the program that is to come a couple of days later will be enriched by your presence here. So once again, on behalf of the Vishaka Music Academy, I offer my sincerest pranams to you for condescending to come down here and accept this humble presentation of the music and dance lovers of Visakhapatnam. Thank you very much. My hearty pranams to the men of eminence on the dais and off the dais, and my deep respect to the one whom we are honoring this evening. By honoring, we are trying to uphold the culture, the tradition, and the devotion we have towards our culture and our tradition. That is Siriju Maharaj. I am given 5 minutes time to speak, but I take the cue from Sri D.V. Subragar, who is also given 5 minutes time. So I felt that I could say a few words to communicate the feelings of the city of Visakhapatnam to Sri Siriju Maharaj, and then to receive his blessings and his presence for this city. The very fact that he comes twice in this month to Visakhapatnam shows that there is a strong impulse that pulls him here to come twice. That impulse is in the very sound Vishakha. Vishakha is the name of a Kumara, and Visakhapatnam is a city of Kumara. It's a hexagonal city, it's a Shanmukha. So the Shanmukhi is prevailed over by Shanmukha or Vishakha. That could be the unseen reason for a double visit in the month of Shravan, which is also relating to the name of Saravana, the Kumara. That being so, I feel myself honored that I am asked to play the role of chief guest here, or whatever is the name given, the honored guest. The idea is to see that I also make some contribution to this function. It is the will of the divine, as has been explained by Sri Razgar and also Sri D.V. Subrao garu. Ishwarandu Vishnundu ఎవ్వేళ ఎవ్వనికేమి చేయు జీవుడేమి ఎరుగు అతని ఆజ్ఞలకు విద్వాంసులు మహాత్ములు అడగయందురు అంధులగుచు అని there is a saying in Srimad Bhagavata. We don't know what is the plan of the divine. We make our own plans. But then there is an adjustment bureau up there. It makes the needed adjustments to suit the situation. This is my experience in life. Man makes his own plan, and then God makes his own adjustments to the plan of the man so that the function is fulfilled. Not always the adjustment bureau functions. It allows man to function himself in his own way and find his fate. But where a noble act is intended, where a festival of 7 days is intended, and where an eminent person is intended to be honored, which has become a tradition here, then there is the adjustment bureau at work. It works. It necessarily works. And as a consequence, we have this team here responsibly delivering the function in a manner that it should be delivered. It's the true aspect of the whole game as I see in life. Kalamu vichitramu dustaram etivarigenu. It was raining yesterday by, as they say in England, by cats and dogs, same time. But today it's so pleasant over here. There's no rain,
There's no hot sun. It's very cool inside and outside, perhaps more. It's cooler outside even. So this kind of arrangement happens. It happens. It's not just the human deed. The happening is on account of the purity of the motive. When there is purity in motive, it happens. Therefore, it is happening in this manner. Siriju Maharaj, he has dedicated his life. He is an example to us. Why do we bring people, eminent people, to a dais and honor them? To show an example so that each one can pick up once again in one's own life, review and see how he can also contribute in a large way to the society, to the benefit of the society. He has taken to Kathak form of dance as early as in his 13th year. It's a 62 years of striving in that art of dance, which is called Kathak. Kathak means it's a dance and music through which a story is narrated in a theatrical manner. It includes all. It includes music, it includes dance, it includes a story, and it is done on a theater. So it's a complete art, and he's a master of it. He's a master. And we have been seeing, even through some of the movies, that the great dances that he have contributed to Indian nation along with the songs. I have gone through Google in the morning to know about the eminent person whom we meet this evening. We found that he has been teaming with such great personality as Satyajit Ray in the movie called Shatranj Ke Khiladi. No one, we need to see these dances that he contributed through movies, and there must be many more series, videos relating to the dance performance he has. That would be a real appreciation relating to the work he has done in his prime age. And therefore, later, the latest that his contribution is in Vishwarupam, and in between we see Dil To Pagal Hai and also Devdas. So such of those dances, I am only trying to say a man of that eminence also has extended his presence into such fields as Bollywood or any other cine field. Coming back to the point, the striving that one makes, a human makes striving for self or for the good of the society. But all striving is not well responded. When the grace shines on a man who strives, then the eminence comes out. He is graced. He is so well graced that even the nation holds him in high respect. They have honored him, and the grace continues to be with him, and his very eyes transmit that grace, and that grace is what we witness today when the divine meets man due to the noble efforts that a man continuously makes. There is a meeting of the two resulting in an expression of splendor, an expression of beauty, and an expression of joy, and an expression of bliss and peace. So we see all that in this person who is with us this evening. It is such a simple function that we do, and in a way to what he may have received elsewhere. But still the presence, the silence, the profundity of the event is very well present here. And then Vishakha Music and Dance Academy deserves to be congratulated. A man who is honored all over the world, to get him over here is not a small task. A man who is honored all over the world, we inform him that we wish to honor you. Then does it really click? That clicking I see as the hand of the invisible presence through which it has happened, and that is also expressed. It's a good coincidence of many pure principles to bring out a function like this, and I have come here to witness the honoring that would be done to the great and eminent person like Sri Siriju Maharaj, and we wish that he lives 100 years and then a complete 100 years, and he contributes in far greater measure, meaning in a geometrical proportion,
to the art of Kathak in the years to come, and may he bring forth thousands of disciples in the true sense of the word and ensure that the art of Kathak continues to eternity. May that be so. I pray the Lord in that regard. Thank you. दयानंद चरणौ मनसा स्मरामि, दयानंद चरणौ शिरसा नमामि। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमः। ఒక విశిష్టమైన అంశం భారతీయత యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం తెలుసుకునేదానికి 124 రకాల నాట్య విధానాలు ఉన్నాయని ఈ మధ్య కాలంలో తెలిసొచ్చింది. 124 varieties of dances originated from our motherland and which are classified traditional, classical, cultural, communal and tribal. There are tribal dances which takes a person to such a stage where the person rejoices. Every dance, every step, every moment that Indian system has adopted is unparalleled, is unique by itself. బేసికలీ మన వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారనంటే సంగీతం అనేది, నాట్యం అనేది భారతీయ కళల్లో అది ఒక భాగమని అనుకుంటారు. కాదు, అది ప్రతి దాంట్లో అంతర్భాగమై ఉంది. ఒక భాగమే అయితే అదొక పార్ట్, అది అంతర్భాగం అంటే ప్రతి దాంట్లో ఉంటుంది. ఈరోజు మనం దేన్నైతే వేదము అని అంటున్నామో, వేదంలో నాదాన్ని తీసేస్తే సంగీతాన్ని, వేదానికి ఉనికి లేదు. ఏదైతే ఉదాత్త, అనుదాత్త, స్వరిత, హ్రస్వ, దీర్ఘ, ప్లుతములు అనేటువంటి స్వరస్థానాలు ఉన్నాయో వాటినే సంగీత శాస్త్రం కూడా మరో కోణంగా దాన్ని పునికి పుచ్చుకొని మన ముందు వ్యక్తపరుస్తుంది. వేదానికి కూడా స్వరస్థానాలు చాలా ప్రధానమని చెప్పబడింది. వేదానికి కూడా మనోధర్మస్థితి కావాలని చెప్పబడింది. ఒక వ్యక్తి వేద పురుషుడు, వేదజ్ఞుడు కావాలి అని అంటే మామూలుగా మహాగణపతిం మనసా స్మరామి, మహాగణపతిం శిరసా నమామి, వశిష్ఠ వామదేవాది వందిత అని మనం పాడేశామనుకోండి, అది పాటనే. కాకపోతే ఒక స్వరస్థానాన్ని గుర్తించి అది ఏ రాగంలో ఉందో ఆ రాగాన్ని అభివ్యక్తీకరణ చేసేటప్పుడు ఆ పాడే వ్యక్తి మనోధర్మ స్థితిని జయించాలంటారు. లేకపోతే ఆ పాట ఇతరులకు రుచించడం కాదు, ముందు తనకు కర్ణ కఠోరంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. వాటినే మనం సరదాగా లౌకిక భాషలో కూని రాగాలు అని అంటాం. అంటే కూని చేసే రాగాలని.
సంగీతానికి ఎలాగైతే ఒక మనోధర్మ స్థితిని ఆ సాధకుడు జయించాలి అని అంటారో, నాట్యానికి కూడా అంతే, వేదానికి కూడా అంతే. అందుకనే వేదము కొంతమంది ఉచ్చరిస్తున్నప్పుడు కేవలం శబ్దము మాత్రమే ఉంటుంది, కొంతమంది ఉచ్చరిస్తున్నప్పుడు ధ్వని ఉంటుంది. శబ్దం వేరు, ధ్వని వేరు. యోపాం పుష్పం వేద పుష్పవాన్ ప్రజావా అన్ పశుమాన్ భవతి, చంద్రమా వా అపాం పుష్పం పుష్పవాన్ ప్రజావా అన్ పశుమాన్ భవతి. ఇది శబ్దం. ధ్వని అంటే యోపాం పుష్పం వేద పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి, చంద్రమా వా అపాం పుష్పం పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి. య ఏవం వేద యోపామాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి, అగ్నిర్వా అపామాయతనం ఆయతనవాన్ భవతి. ఇది ధ్వని. ధ్వనిలో ఒక వ్యక్తి యొక్క సాధన బయటపడుతుంది, ఒక వ్యక్తి యొక్క మనోధర్మ స్థితి బయటపడుతుంది, శబ్దంలో బయటపడదు. మామూలుగా మీకు మంత్రపుష్పం ఇచ్చి యోపాం పుష్పం వేద పుష్పవాన్ ప్రజావా అన్ పశుమాన్ భవతి, చంద్రమా వా అపాం పుష్పం పుష్పవాన్ ప్రజావా అన్, ఇది స్వరము కరెక్ట్గానే ఉంది, మంత్రము స్పష్టంగానే ఉంది, కానీ ఇది కేవలం శబ్దం. శబ్దం అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే గొంతుకు దగ్గర నుంచి వస్తుంది. కానీ ధ్వని అనేది త్యాగరాజస్వామి వారు అంటారు, నాభి హృత్ కంఠదేశే అంటారు. నాభిలో పుట్టి హృదయాన్ని స్పృశించి కంఠం నుంచి పెకలడమే ధ్వని అంటే. మన ఋషులు సాధించినవన్నీ కూడా అంతరాంతరంలో వాళ్ళు దాన్ని ఆస్వాదించి బయటికి వ్యక్తం చేశారు. త్యాగరాజస్వామి వారిని ఒక ఆయన అడిగారట, ఎందుకంటే మీరు ఇలా పాడుతున్నారు అని అంటే, ఎవరు లేరే మీరు పట్టుకు హాయిగా పాడుకుంటున్నారని అంటే ఆయన అన్నారట ఒకటే మాట, వాళ్ళందరి దగ్గర ఎక్కువ మాటలు ఉండవు, ఒకే లైన్ ఉంటుంది. వాళ్ళందరూ పరిపూర్ణానందలాగా ప్రవచనం ఇవ్వరు, జస్ట్ సింగిల్ లైన్. ఆయన ఒకటే మాట అన్నారు, ఏమన్నారనంటే స్వాంత సుఖాయ అన్నారు. నా ఆనందం కోసం పాడుకుంటున్నాను అన్నాడు ఆయన. కాబట్టి మన భారతీయ విధానంలో నాట్యానికి ఉండేటువంటి ఔన్నత్యం 124 రకాల నాట్యాలు ఉన్నాయని నాకు ఈ మధ్యకాలంలో దాని గురించి కొంతమంది పిల్లలకి అవి జానపదము కానీ ఇటువంటివి కొన్ని నేర్పాలి అనుకున్నప్పుడు వాటి గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు తెలిసినటువంటి అంశం. వాటిల్లో ఈరోజు ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో దాంట్లో ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర వహించినవి భరతనాట్యం కానీ, ప్రత్యేకించి మన భూమికి మన గడ్డకు బాగా ప్రాచుర్యం కలిగినటువంటి కూచిపూడి కానీ, అంటే తెలుగువారు అని అంటే తెలుగుతనాన్ని వ్యక్తపరిచేది కూచిపూడి. అలాగే మనం కేరళ వెళితే ఇప్పుడు ఏదైతే కథక్ అని అంటున్నామో దాన్నే కథకళి అని అంటారు. కథకళి అంటే ఇందాక పార్వతీ కుమార్ గారు చెప్పినట్లు ఒక రామాయణాన్ని తీసుకుని వాళ్ళు మాట్లాడరు, కేవలం అభినయాలతోటి అక్కడ వెనకాల కొంత ప్లేబ్యాక్ మ్యూజిక్ తోటి, అంటే వాయిద్యాలతోటి అభినయాలతోటి మాత్రమే వాళ్ళ హావభావాలతో అడుగులతో మొత్తం రామాయణాన్ని చెప్పేస్తారు అక్కడ. అలాగా కథక్ అనేది కూడా అదే. కథ అంటే మన భారతీయ వాంగ్మయాల నుంచి ఎంపిక చేయబడ్డటువంటి సారాన్ని గ్రహింపబడ్డ ఒక అంశము. కళి అని అంటే దాన్ని ప్లే చేయడం, ఆడడం. మలయాళంలో కళి అని అంటే ఆడడం. కథకళి అంటే ఒక కథని వాళ్ళు ఆడి నృత్యం ద్వారా మనకు తెలియజేస్తారు మొత్తం రామాయణాన్ని. అలాగనే కథక్ అనేది కూడా కథకళి లాంటి ఒక వినూతనమైనటువంటి విశిష్టమైన ప్రక్రియ.
నేను ఈరోజు ప్రధానంగా ఇక్కడికి రావడానికి చాలా ఒత్తిళ్లతో వచ్చాను. ఎన్ని ఒత్తిళ్లకు లోనయ్యానంటే, కానీ నాకు అసలు కథక్ అనేటువంటి దాన్ని విశ్వవ్యాప్తం చేసినటువంటి ఒక మహనీయుడి యొక్క సత్కార సభకు రావడంలో ఆ ఒత్తిళ్ళన్నీ కూడా ప్రసవ వేదన అయిన తర్వాత పిల్లాన్ని చూసినంత ఆనందంగా అనిపిస్తుంది. As though all the labor pains have been undergoing since 2 days. Rambabu was the doctor, I think so. Bringing out the baby properly. నిజంగా నేను తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు నాకు అనిపిస్తూ ఉండేది, తెలుగు భాష లెస్స అని అన్నప్పుడు నాకు తెలుగు భాష వరకు బాగానే ఉంది, కానీ లెస్స అనేది ఇంగ్లీష్లో అర్థమైంది. నాకు లెస్ అయిపోయిందేమో. ఇంకా తరిగిపోయే ప్రమాదం చాలా మన ముందు కనపడుతూ ఉంది. తెలుగు భాషను మాట్లాడుకుని మనతో ఒకటిగా ఉన్నటువంటి బరహంపురం, పర్లాకమిడి వీటన్నిటిని కోల్పోయాం. అది మన ప్రాంతం. తెలుగు భాష మాట్లాడుకునే ఓసూరిని కోల్పోయాం. తమిళనాడు వాళ్ళు పట్టుకుపోయారు. తెలుగు భాష మాట్లాడుకునే బళ్ళారిని కోల్పోయాం. కర్ణాటక వాళ్ళు పట్టుకుపోయారు. తెలుగు భాషను మాట్లాడుకునే రామ్టెక్ వరకు, నాగపూర్ దగ్గర ఉన్న రామ్టెక్ వరకు ఉన్నటువంటి ఒక 5-6 జిల్లాలని కోల్పోయాం. మహారాష్ట్ర వాళ్ళు పట్టుకుపోయారు. ఇప్పుడు మన నుండి తెలుగు భాష మాట్లాడుకునే ఒక కన్నో ఒక చెయ్యో కూడా పోబోతుంది. అసలు ఆలోచిస్తూ పోతుంటే ఈ రాజకీయ చదరంగంలో అసలు ఏం జరగబోతుంది? హాయిగా ఉండాలి, ప్రశాంతంగా బ్రతకాలి, ఆనందంగా బ్రతకాలి. ఇప్పుడు ఏం జరగబోతుందనేటువంటి చదువుకునే పిల్లల దగ్గర నుంచి, రిక్షా తోలుకునే వాడి దగ్గర నుంచి ఎవరికి స్థిమితం లేదు. గత 10-15 ఏళ్లుగా మన 23 జిల్లాల్లో ఎక్కడ కూడా నేను అన్ని ప్రాంతాలు తిరుగుతూ ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఈ సమయంలో మనకు కావాల్సింది రాజకీయ పరిష్కారం కాదు. ఈ సమయంలో మనకు కావాల్సింది రాజకీయ న్యాయం కాదు. ఈ సమయంలో ఒక కళ ఒక్కటే అందరినీ మళ్ళీ నిలిపి ఉంచుతుందనేటువంటి ఒక భావన నాలో కలుగుతుంది. అందుకనే ఇంగ్లీష్లో ఒక మంచి పేరు దానికి, ఆర్ట్ అని పేరు. ఆర్ట్కి హార్ట్కి 2 అక్షరాలు తేడా. హార్ట్లో HE అనేది 2 అక్షరాలు కలిస్తే హార్ట్ అవుతుంది. HE అని ఇంగ్లీషులో మనం పలికితే హీ అంటే అతడు అని అర్థం. అతడు అని అంటే ఇండివిజువల్, జీవుడు. జీవుణ్ణి దైవంగా మలచగలిగేది ఒక ఆర్ట్. జీవుణ్ణి దైవత్వానికి, జీవత్వం నుండి దైవత్వానికి, అమరత్వానికి నడిపించగలిగేది ఒక కళ. ఆ కళనే మన ప్రాచీన ఋషులు నాట్యం ద్వారా, సంగీతం ద్వారా, అలాగనే వేదం ద్వారా చివరకు వేదాంతం దగ్గరికి తీసుకొచ్చి బ్రహ్మ సత్యం జగన్మిథ్యా జీవో బ్రహ్మైవ నాపరః అనే అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని బోధించి మనందరికీ కూడా ఒక బాట వేసినటువంటి గొప్ప సంస్కృతి భారతీయ సంస్కృతి. అటువంటి భారతీయ సంస్కృతి నిన్న మొన్న నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు, అటు వెళుతున్నప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో కానీ ఇక్కడికి వస్తున్నప్పుడు కానీ చాలామంది మీడియా వాళ్ళు మీ అభిప్రాయం ఏమిటని అంటున్నారు. నా అభిప్రాయం ప్రాంతాల వారీగా ఉండదు, నా అభిప్రాయం ప్రపంచం పట్ల ఉండదు, నా అభిప్రాయం చెప్పాలంటే పరమాత్మ పట్ల మాత్రమే చెప్పగలనని చెప్పాను. ఈరోజు అభిప్రాయాల్ని కూడా దాటిపోయింది. అసలు మనందరం ఏమైపోబోతున్నామో, ఎక్కడికి పోబోతున్నామో, ఏం జరగబోతుందో ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు. అటువంటి ఈ దురవస్థలో నిజంగా మళ్ళీ ఈ వ్యవస్థని సంస్కరించడానికి, దీన్ని మళ్ళీ అనుసంధానం చేయడానికి, ఒకవేళ విడిపోయినా కలిసున్నా లేదు ఏమైనా ఇటువంటి అంశాల పట్ల నుంచి
సమాజానికి మళ్ళీ ఒక ఊరట, ఒక శాంతి లభించాలి అనంటే మళ్ళీ మన భారతీయత వైపుకి మనం తిరగక తప్పదు. సమాజం ఈరోజు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఈ ఈ ఈ రాజకీయ పొడుపులు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటి నుంచి సమాజం మళ్ళీ మరలాలి అనంటే సమాజానికి ఇదిగో మళ్ళీ కళాభారతి లాంటి వేదికలు కావాలి. ఇందాక రాజుగారు ఒక మాట అన్నారు, చాలా ఆనందం అనిపించింది. వారానికి 7 రోజుల్లో 6 రోజులు కళాభారతి వినియోగింపబడుతుందని. కానీ బహుశా ఆ ఒక్కరోజు కూడా వెళితే ఏమో అది కూడా నిండిపోవాలి. 7 రోజులకి 7 రోజులు కూడా ఈ కళాభారతి లాంటి వేదికలు ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలి. ఈరోజు ఒక మహత్తరమైనటువంటి కార్యం ఏంటనంటే ఒక ఒరిస్సా కథక్ అనేటువంటి సంప్రదాయ నృత్యాన్ని తనదైన శైలితో విశ్వవ్యాప్తం చేసినటువంటి ఒక మహనీయుడు సిరిజు మహారాజ్. ఆయనకు ఒక మంచి పేరు కూడా పెట్టారు, ఏంటంటే నాట్య విద్యా భారతి అని. చాలా అద్భుతమైనటువంటి బిరుదు. పద్మవిభూషణ్ అనేటువంటి బిరుదు ఉన్నప్పటికీ నాట్య విద్యా భారతి, భారతి అనంటే సరస్వతి అని అర్థం. భారతి అనంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మట్టికి పేరు కూడా భారతి అని పేరు, సరస్వతి అని పేరు. ఈ భారతీయ మట్టికి పేరు భారతి అని, భారతదేశం యొక్క మట్టికి. కాబట్టి అటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తిత్వాల్ని మనం ఈరోజు సత్కరించుకోవడం. చివరిగా ఒక్క మాట, మనం ఈరోజు ఒక వ్యక్తిని గౌరవించుకుంటున్నాము అని అంటే మనం వ్యక్తిని గౌరవించట్లేదు, ఆ వ్యక్తి వెనక ఉన్న ఒక వ్యవస్థని గౌరవిస్తున్నాం. We are not merely honoring a person, we are honoring a big version behind him. ఒక వ్యక్తి వెనక ఉన్నటువంటి ఒక మహా వ్యవస్థని మనం గౌరవించుకుంటున్నాం. ఆయన్ని అనంటే ఆయన శరీరం మీద దండ వేస్తే ఆ పూలు వాడిపోతాయి. ఆయన ఇక్కడ మన దగ్గర మన ఎదురుగుండా ఒక అరగంట ఉంచుకోగలరు. ఇందాక నుంచి పాప నలిగిపోతున్నారు, వేడిగా ఉంది వేడిగా ఉందని. ఇంకా ఆయన మీద ఒక 2 దండలు వేస్తే ఎక్కువసేపు కూడా ఉంచుకోలేరు. కానీ అది ఆయన శరీరాన్ని తగిలేటువంటి పువ్వులకి శరీరానికి సంబంధం ఏం లేదు. ఆ పుష్పాలు శరీరాన్ని తగులుతాయి, అంతవరకే వాడిపోతాయి, దాన్ని తీసేస్తాం, అది ఉండదు. కానీ ఈ సంఘటన ఉంది చూసారా, ఇది ఎప్పటికీ వాడదు. కళాభారతిలో ముద్రించబడ్డ ఒక మంచి అందమైనటువంటి బయట ముఖ చిత్రంలో ఉంటుంది, మనందరి హృదయంలో ఫలానా రోజున ఒక మహనీయుడిని మనం గౌరవించుకున్నాం, సత్కరించుకున్నామని లోపల ఉండిపోతుంది. ఇది ఎప్పటికీ వాడిపోదు. ఆయనకి వేసే పుష్పం వాడిపోవచ్చేమో, కానీ ఈ సంఘటన మాత్రం ఎప్పటికీ వాడిపోదు. ఇది మనం సత్కరించుకునేటువంటి సందర్భం, ఆ వ్యక్తిని గౌరవించుకునే సందర్భం. నిజంగా ఈరోజు ఎవరెవరో రావాలి, వాళ్ళందరూ రాలేకపోతున్నారు, మీరు తప్పక రావాలి అని అంటే నేను అనుకున్నాను, అంతమంది పెద్దవాళ్ళు నన్ను పంపారేమో, నన్ను ఒక్కడిని ప్రతినిధిగా అని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. నాకు అవకాశం ఇచ్చారేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను. నిజంగా చాలా ఒత్తిడితోటే వచ్చాను. ఎందుకనంటే చాలా కార్యక్రమాలతోటి వ్యగ్రతతో 23 జిల్లాల్లో పర్యటించాలి, ఛాత్రాలయాలు, గోకులాలు ఏర్పాటు చేయాలని, అలాగనే దేవాలయాల దత్తత తీసుకోవాలి, ప్రాచీనమైన దేవాలయాలు, పూర్తి సమయం హిందూ ధర్మాన్ని ప్రబోధం చేసేటువంటి చక్కటి సుశిక్షితులైనటువంటి వాళ్ళని తయారు చేయాలి. 4 అంచెల కార్యక్రమం మన మొత్తం ప్రతి ప్రాంతానికి విస్తరింపజేయాలనే తపనతో తిరుగుతుంటే రాంబాబు ఫోన్ చేసి తప్పదు అనడం, అలానే కొంతమంది ఒత్తిడి తీసుకురావడం. తర్వాత రాంబాబు గారు ఏంటంటే మాట్లాడుతూ, ఇది నా ఒక్కడి ఒత్తిడి కాదు, ఇది డివి సుబ్బారావు గారు, రాజు గారు, మేమందరం కూర్చున్నప్పుడు స్వామీజీని పిలిస్తే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందన్నారు. నేను అడిగాను, పార్వతీ కుమార్ గారు, నేను మొట్టమొదటి విశాఖపట్నానికి వచ్చినప్పుడు నన్ను మొట్టమొదటి విశాఖపట్నానికి పరిచయం చేసినటువంటి వ్యక్తి పార్వతీ కుమార్ గారు.
ఇంతమంది సరే వస్తున్నారు, తప్పకుండా వస్తాను అని. అంటే విశాఖపట్నంతో నా సంబంధం ఏంటనంటే నా ఆధ్యాత్మిక జీవితమే ప్రారంభమైంది. అంటే నాకు రెండవ జన్మ నాకు ఈ విశాఖపట్నంతోనే ప్రారంభమైంది. కాబట్టి దాన్ని మర్చిపోలేను. ఒక మంచి కార్యక్రమంలో నేను పాల్గొన్న అనుభూతి నాకుంది. అయితే నేను పైన కూర్చుని వారికి జరిగేది తలకాయ తిప్పి చూస్తూ ఉంటే కొంతసేపటికి నాకు మెడకాయ నొప్పి వస్తుంది. కాబట్టి నాకు అవకాశం ఇస్తే నేను క్రింద కూర్చొని ఆ కార్యక్రమాన్ని కళ్ళారా చూసి నేను కూడా ఆనందించి ఒక కళామ తల్లికి మనం సమర్పించే నీరాజనాన్ని ఒక వ్యక్తికి కాదు, ఒక కళామ తల్లికి, ఒక భారత మాతకు మనం సమర్పించుకుంటున్నామనేటువంటి ఆనందాన్ని నేను కూడా ఎదురుగా కూర్చుని చూసి ఆనందించాలని, దానికి అవకాశం కనీసం దానికైనా నాకు ఛాయిస్ రాంబాబు కల్పిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా ఈ అంశాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. స్వస్తి. I request my brother and friend Dr. Perala Balamulli Krishna to read the citation prepared by him. సభాయ నమః. సభా సరస్వత్యై నమః. శ్రీ శివానంద గురుభ్యో నమః. ఈనాటి వేదికను చూసిన తర్వాత గణపతి స్మరణకి ఒక ప్రత్యేకమైన పల్లవి గుర్తొచ్చింది. భజేహం శ్రీ మహాగణపతిం పార్వతీ కుమారం పరిపూర్ణానందదం వ్రజమోహన నాట్యలోలం శ్రీ మహాగణపతిం భజేహం. మరొక్క మాట కూడా చెప్పి, हमरे दिल भी नाचे धक धक, हमरे दिल भी नाचे धक धक, जब देखे बिरजू जी का कथक. Citation presented in honor of world famous Kathak exponent Padma Vibhushan awardee Pandit Siriju Maharaj by Vishakha Music and Dance Academy, Kalabharati, Visakhapatnam, along with National Eminence Award 2013 and the title Natya Vidya Bharati. Citation: Siriju Maharaj, Kathak personified. Like many a fine art, probably dance too flows through genes. The original name Dukharan was changed as Brij Mohan Nath Mishra in reference to Lord Krishna, and the world today adores him as Pandit Siriju Maharaj. Siriju Maharaj of Kalka Bindadin Lucknow Gharana of Kathak was born in 1938 in the famous Maharaja family of Kathak dancers. Pandit Siriju is a direct descendant of the first known Kathak teacher Ishwar Prasad Ji, who lived full 100 years teaching and rejuvenating Kathak Nritya as per the blessing and instruction of none other than Lord Krishna in his dream. Pandit Siriju's father, Achan Maharaj, was a court dancer of the erstwhile Raigarh princely state. Young Siriju, sitting on his father's lap, was imbibing the intricacies and complexities of Kathak from the young tender age of 3 years with great ease and grace. Accompanying his father, in his very 7th year, Pandit Siriju Maharaj gave his very first dance recital. Siriju was trained by his uncles Lakshu Maharaj and Shambhu Maharaj apart from his father. Though dance is his first love, Pandit Siriju Maharaj is an accomplished Hindustani classical vocalist, and his fingers too dance beautifully on the tabla. Pandit Siriju Maharaj has 3 daughters and 2 sons. Mamta Maharaj, Deepak Maharaj and Jaikishan Maharaj are established Kathak dancers. Anita too learned Kathak, but professionally she is a painter and an artist. Panditji's grandson Tribhuvan
Two, getting ready to follow the footsteps of grandfather, literally and figuratively. Truly, dance flows through genes. Birju to Pandit Birju Maharaj, a journey beautiful. Birjuji started teaching Kathak at a very young age of 13 at the Sangeet Bharati, Delhi. Later, he taught at Bharatiya Kala Kendra, Delhi, and subsequently at the Kathak Kendra, a unit of Sangeet Natak Academy at New Delhi. Birjuji headed the faculty, served as the director Kathak Kendra, and ultimately retired in 1998. Later, Birju Maharaj started his very own dream project, Kalashram, at Delhi, to train innumerable students the grammar and poetry of Kathak and allied disciplines. All his dreams are coming true at Kalashram, Panditji literally guiding every step. Pandit Birju Maharaj danced his way throughout the world, enthralling lakhs of Kathak lovers, training thousands of Kathak dancers through hundreds of workshops. Natya Sangeeta Chitra Swarupam, Kathak Nritya Viswarupam. Pandit Birju Maharaj was awarded the second highest civilian award of the Government of India, Padma Vibhushan, in as early as 1986. Sangeet Natak Academy Award, Government of India, New Delhi, Lata Mangeshkar Puraskar, Bharat Muni Samman, honorary doctorates from Banaras Hindu University, Varanasi, and Kairagar University are a few to quote among the countless accolades and honors showered on Pandit Birju Maharaj. Panditji's involvement by his music and choreography glorified the Hindi film world too. Films like Shatranj Ke Khiladi, Dil To Pagal Hai, Gada Ek Prem Katha, Devdas received his classic touch. Pandit Birju Maharaj's choreography for the multilingual film Viswarupam won him the National Film Award 2012 for Best Choreography. True, Pandit Birju Maharaj is the Viswarupam of Kathak. If language is the dress of thought, dance is poetry in motion. Pandit Birju Maharaj is a living legend testifying every letter of this adage. Visakha Music and Dance Academy, Kalabharati, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, on this 10th day of August 2013, in the august presence of His Holiness Sri 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 Paripurnananda Saraswati Swami, confers the title Natya Vidya Bharati National Eminence Award 2013 on Padma Vibhushan Pandit Birju Maharaj. Wishing and praying Lord Nataraja to shower his blessings from long and healthy life in service of Kathak on Natya Vidya Bharati, Pandit Birju Maharaj, his family members, and also his dance family all over the globe. Dhanyavad. Vishakha Music and Dance Academy, Kalabharati, Visakhapatnam, 10th August 2013. VMDA trustee Sri Devi Subbarao గారిని సైటేషన్ బిర్జు మహారాజ్ గారికి అందజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. వేదిక మీద ఉన్న అతిథులందరినీ కూడా ఫెలిసిటేషన్ ప్లాట్ఫారం దగ్గర ఉండి కార్యక్రమంలో పాల్గొనవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీ డివి సుబ్బారావు గారు టు ప్రజెంట్ ది సైటేషన్ టు పండిట్ బిర్జు మహారాజ్. విశాఖ మ్యూజిక్ అండ్ డ్యాన్స్ అకాడమీ ట్రస్టీ అండ్ సెక్రటరీ శ్రీ జిఆర్కే ప్రసాద్ రాంబాబు గారిని పండిట్ బిర్జు మహారాజ్ గారిని నూతన వస్త్రాలతో సత్కరించి షాల్తో గౌరవించి ఫలాలు అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీ జిఆర్కే ప్రసాద్ రాంబాబు, సెక్రటరీ VMDA, టు ప్రజెంట్ నూతన వస్త్రాలు టు పండిట్ బిర్జు మహారాజ్ అండ్ ఆనర్ హిమ్ విత్ షాల్ అండ్ ప్రజెంట్ ఫ్రూట్స్.
I request our founder president Sri CSN Raju Garu to present garland Pandit Siriju Maharaj and present the cash award of 1 lakh rupees. వైభవ్ జ్యువెలర్స్ అధినేత మల్లికా మనోజ్ గారిని వేదికపైకి వచ్చి స్వర్ణ కమలాన్ని పార్వతీ కుమార్ గారికి అందజేయవలసిందిగాను శ్రీ పార్వతీ కుమార్ గారిని స్వర్ణ కమలాన్ని పండిట్ బిర్జు మహారాజ్ గారికి బహుకరించవలసిందిగాను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఐ రిక్వెస్ట్ మేడం మల్లికా మనోజ్ టు కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్ అండ్ హ్యాండ్ ఓవర్ ది స్వర్ణ కమలం టు అవర్ ఆనర్డ్ గెస్ట్ Parvati Kumar Garu, so that he can present it to Pandit Siriju Maharaj. Parama Puja పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామి వారిని నాట్య విద్యా భారతి బిరుదుతో పండిట్ బిర్జు మహారాజ్ గారిని సత్కరించవలసిందిగా కోరుతూ కళాభారతి ఆడిటోరియంలో ఉన్న సదస్సులందరినీ కూడా స్టాండింగ్ ఓవేషన్. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు గివ్ స్టాండింగ్ ఓవేషన్ టు నాట్య విద్యా భారతి పండిట్ బిర్జు మహారాజ్. థ్యాంక్ యూ సార్. పద్మ విభూషణుడు నాట్య విద్యా భారతిగా వారి స్పందన తెలియజేస్తారు. Pratham, I will my pranam to Rangmanch, because this is my temple where we perform, and always I telling this is my mandir. There is no statue, nothing. But we draw from my body, from my expressions, everything coming, we draw on this mandir. Special my pranam to Swamiji and who is on dais. So much love I got from them from the beginning, and hope now I am connected with Visakhapatnam and this Kala Bharati, because they love the music. And also I will tell Swagat for Rasika, because without Rasika, the Kalakar can't create new things. If you appreciate, then something is coming new always. So Rasika is very important. And I got like same. I got here very musical, all the persons, and I hope on 15th we are coming, our group is coming, and I will do something that day, but very little. Actually I asked for harmonium. Harmonium is maybe not good, but if I can stand something, I can little do something. Okay?
I am so lucky to born in Maharajji's house, because they were very famous and all from many years they seva for Kathak. And as you have, the Swamiji has told, we are Katha storyteller. So our relative is still now in Ayodhya Mandir and many mandirs. They are performing with some devotional songs and actions. You know, though this is the Chitra Katha. Suppose if you are reading the Katha only on the book, you can't feel, you can just read. But when I am telling the Katha, the Krishna has come, then I am showing the Katha. When the Rama, if I am showing the Rama is coming in my body. We draw the line in space, and that is Chitra Katha. And Katha is storyteller, and in Hadia Tehsil near Allahabad, about 535 kilometers, 989 house was there, Kathak Parivar. And still now there is a pond, the name everybody knows, the villager, Kathiko Ka Talab. The name is very famous. I went there, I saw there. And my great grandmother was Sati Vidya, my great grandfather. And Sati Kachora also still now remain. And everybody is doing the puja. So I am so lucky. I born that house. And blessing of my father, Achan Maharajji, Lakshmi Maharaj, Shumu Maharaj. And really, my mother cared about me so much, because my father, when I was 9.5, he died. But he told to my mother, I have taught many things in his mind. Now he will do himself for future. So it was the blessing from my father. And all the Thumri's Rachna, because Maharaj Bindadin has written about 5,000 poetry on Krishna, all Thumri's, Dadras, Bhajan, and Sadra means the vigorous movement about Rama and Ravan, so many poetries. And this is a blessing. I am writing also, and my 2 books released already, Hindi poetry, and my student is doing that on that song, and sometimes I feel it is coming itself. This is the blessing. I can't write nothing, but everything is coming itself. So I will say a very small poetry, Hindi. The flute is telling, a small flute is telling, मैं जंगल की लाकड़ी, I am the जंगल की लकड़ी हूँ, मैं जंगल की लाकड़ी नहीं को है मोल. Nobody care about the money or something. Everybody is cutting, using different way. But that बांसुरी is telling, flute, मैं जंगल की लाकड़ी नहीं को है मोल, अधर लपटी घन श्याम के, अधर लपटी घन श्याम के हुई बहुत अनमोल. Now the value nobody can say. So a small wooden piece. So like this, many poetry I did, and one small poetry all. एक बार बंसी ना बाजी घनश्याम सो. Once the bansuri could not play by Krishna. It was surprise. I wrote this. एक बार बंसी ना बाजी घनश्याम सो, गोपी मुस्कात भई निर्गत हैं अचरज सो. Could not play. Why? गोपी मुस्कात भई निर्गत हैं अचरज सो. राधा was there, and कान्हा की प्रीत भरी श्वास दई राधा ने. राधा did this. और बंसी ऋषि आए गई, बोलत ना श्याम सो. Now the Bansi was angry because Radha did this. You know, कान्हा की प्रीत भरी श्वास दई राधा ने,
अब बंसी ऋषि गाए गई बोलत न श्याम सो, बाजी न बंसी कही कारण मन भेद गयो, कान्हा कर जोरे ठाड़े पूछत हैं मुरली सो। और देख पथा कान्हा की, अब बंसी ने मान तजी, अरे फिर बाजी रे बाजी, फिर बाजी ब्रज श्याम सो। So like this many poetries. So I am very happy today, and on 15th our group is coming and I am coming also. After 2-3 days I am coming back, and I need your love, Rasika's love, and as much I will come again, and if they will create some workshop for Kathak here, I will come sure. I'll come sure. Because my Guru taught me as much you can, your ideas, your thoughts, everywhere. So I am doing that work. Bombay, Calcutta, Patna, Lucknow, Delhi, San Francisco, New York, where I am going, I am teaching, and everywhere my house. Now the Visakhapatnam also my house now. So I feel... A few days before, I was telling in Bengal, my house, in Bombay house, the Kamal Hassan was just telling now about me. Yes, my house also, Chennai also my house. So he was waiting from 40 years to get me for this film. He was very happy and he did very nicely. Very nicely, every moment he was asking, am I doing correct or not? But he did very well. So my favorite, Madhuri and Kamal Hassan. And 2 lines which I sang in Devdas. There is no harmonium, not good. Next time I am bringing my harmonium, everything. Because only I could bring tabla. So, I will just repeat the 2 lines. I sang that in the beginning, Jackie Shroff was doing. Maliti gundhaye kesh pyare ghugware, maliti gundhaye kesh pyare ghugware, mukh damini sidam kat चाल मत वाली, चाल मत वाली, चाल मत वाली. This is the beginning line of the song. Then Kavita Krishnamurti sang after that. And that song was Thumri of Maharaj Bindati. So, again I want to say, to give to my thanks to Kala Bharati and Vishaka Music and Dance Academy. And so nice Rasika, I can see, I can feel. And very special Ashirvad, Swamiji also. So devotion and the Tal sadhana, Swar sadhana, equally this is the yoga. If you are just thinking about Tal, don't go here, there, go on beats. And the first beats came in heart. The God has given the first rhythm, dhak, 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 that is dha, din, din, dha. And running, dhak, 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 dha, din, din, dha, dha. Running more, dha, 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 dhak, 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 di, di, na, da, di, di, na, da, di, di, na, na. So all the rhythm came from here, from there, yes. So I think I can't do much here. So if you'll sit there, then I will just very little, but not much. కోరుతున్నాను.
జ్యువెలర్స్ అధినేత శ్రీమతి మల్లికా మనోజ్ గారిని వచ్చి వారు సంవత్సరాల తరబడి మాకు స్వర్ణ కమలాన్ని అందజేస్తున్నారు. వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ వారికి పుష్పగుచ్చాన్ని జ్ఞాపికను బహుకరించవలసిందిగా స్వామివారిని ప్రార్థిస్తున్నాను. రేపు సాయంత్రం నిర్వహించే కర్ణాటిక్ కన్సర్ట్ బై ఉన్నికృష్ణన్ కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేసినటువంటి వాడు ఎస్ఆర్కే ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారు. ఎస్ఆర్కే ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ శ్రీ రాజు గారిని వచ్చి పుష్పగుచ్చాన్ని జ్ఞాపికను స్వామివారి చేతుల మీదుగా తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. పన్నెండవ తారీఖు సోమవారం నిర్వహించే కర్ణాటక వోకల్ కన్సర్ట్ బై శ్రీ టిఎం కృష్ణ కార్యక్రమాన్ని స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారు స్పాన్సర్ చేశారు. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అధినేతలు వేదికపైకి వచ్చి జ్ఞాపికను పుష్పగుచ్చాన్ని స్వామివారి చేతుల మీదుగా తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. పదమూడవ తారీఖు నిర్వహించే గ్రాండ్ వీణా రిసైటల్ బై డాక్టర్ రామవరపు మాధురీదేవి గారి కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేసిన వాళ్ళు శ్రీ ప్రొఫెసర్ మధ్య రామకృష్ణ గారు. వారు లేరు ఇక్కడ. 14వ తారీఖు కర్ణాటక వోకల్ కన్సర్ట్ బై విదుషి శ్రీమతి కళావతి అవధూత్ బెంగళూరు. ఈ కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేసిన శ్రీ డిఎస్ఎన్ రాజు గారిని డాక్టర్ లక్ష్మీకాంతం చారిటబుల్ ట్రస్ట్ తరఫున వారు స్పాన్సర్ చేశారు. వారిని వేదికపైకి వచ్చి పుష్పగుచ్చాన్ని జ్ఞాపికను స్వామివారి చేతుల మీదుగా తీసుకోవాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. స్వాతంత్ర దినోత్సవం ఆగస్టు 15వ తారీఖున కథక్ యాత్ర జర్నీ ఆఫ్ కథక్ బై కళాశ్రమ్ ఢిల్లీ బై పద్మ విభూషణ్ నాట్య విద్యాభారతి పండిట్ బిర్జు మహారాజ్ అండ్ సీనియర్ డిసైపుల్స్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఆ రోజు కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేసిన ఆంధ్ర బ్యాంక్ జోనల్ ఆఫీస్ అధినేతలని నాగేశ్వర ప్రసాద్ గారు కానీ ఎవరైనా వచ్చి ఉంటే వారిని వచ్చి వేదిక మీదకి వచ్చి స్వామివారి చేతుల మీదుగా మొమెంటో తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. చివరి రోజు 16వ తారీఖు తెలుగు పౌరాణిక పద్యనాటకం శ్రీకృష్ణ నరకాసుర స్టీల్ ఎక్స్చేంజ్ ఇండియా లిమిటెడ్ వారు స్పాన్సర్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని వారి అధినేతలని వేదికపైకి వచ్చి జ్ఞాపకం తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. కూర్చొని స్వామి ఒక్క నిమిషం. విశాఖ మ్యూజిక్ అండ్ డ్యాన్స్ అకాడమీ కళాభారతి కార్యదర్శి రాంబాబు గారిని వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్ గ్లోబల్ చైర్మన్ శ్రీ కె పార్వతీ కుమార్ గారికి జ్ఞాపికను ఇచ్చి సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. VMDA కళాభారతి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు శ్రీ సిఎస్ఎల్ రాజు గారిని మన ముఖ్య అతిథి పూజనీయులు పరమ పూజ్య పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామి వారికి జ్ఞాపికనిచ్చి సత్కరించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. Vote of thanks by Sri GRK Prasad Rambabu Trust and Secretary VMDA. Vote of thanks. మనం అందరం కూడా బిర్జు మహారాజ్ గారు ఇచ్చే డెమో కోసం అని వెయిట్ చేస్తున్నాం. కానీ మన సంస్కృతి సాంప్రదాయం కాబట్టి మనకు సాయం చేసిన వాళ్ళని ఇచ్చేసిన విదితుల్ని అతిథులకి
గౌరవప్రదంగా మనం ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవడం భావ్యం కాబట్టి ఒక 2 ముక్కల్లో చెప్పి ఊరుకుంటాను. మీకు అందరికీ తెలిసిందే, ఇన్విటేషన్లో మనం వేసాం, 5:30కి ప్రారంభించుకుంటాం. గవర్నర్ గారు రోషయ్య గారు అలాగే పురంధేశ్వర్ గారు వస్తారని మనం భావించుకొని ఏర్పాటు చేసుకున్న ఈ సభకి 2 రోజుల క్రితం అంటే 8వ తారీఖు ఉదయం నాడు వారు రాలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది అని చెప్పి వారు తెలియజేశాక ఆర్గనైజర్స్ ఎలాగా ఫీల్ అవుతారన్నది మీరు ఊహించుకోగలరు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో 8వ తారీఖు నుంచి 12వ తారీఖు వరకు లక్షలాది మందితోటి అక్కడ కార్యక్రమం చేస్తున్న, హైదరాబాద్లో చేస్తున్న పరిపూర్ణానంద స్వామి వారు వస్తే బాగుంటుందని కమిటీలో డిసైడ్ చేసినప్పుడు వారిని కాంటాక్ట్ చేస్తే ముందు ఎత్తలేదు ఫోను. అంటే కమిటీలో ఉన్నారు, అక్కడ ర్యాలీలో ఉన్నారు. కానీ ర్యాలీ అయిన వెంటనే తక్షణమే రాత్రి 8 గంటలకు నాకు వారు ఫోన్ చేసి, రాంబాబు ఏమిటి విషయం అన్నారు. సార్, గవర్నర్ గారు రావాల్సి ఉన్నది, ఫ్రాంక్గా చెప్పేశాం, ఇది పరిస్థితి, ఇక్కడ పరిస్థితులు ఇలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పరిస్థితిలో అంతకంటే ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళని తీసుకొచ్చి సభను ఇంకా బాగా జరిగింది అనిపించుకోవాలని మా అందరి ఆశయం. అందుకని దానికి తగ్గట్టుగా మేము ఇద్దరిని ఎన్నుకున్నాం. ఒకరు పరిపూర్ణానంద సరస్వామి వారు, ఇంకొకరు మా పార్వతీ కుమార్ గారు. వారిద్దరూ కానీ ఈ సభలో ఉంటే ఏ గవర్నర్లు కాదు, ఏ మినిస్టర్లు కాదు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ కాదు, ఎవరున్నా దానికంటే ఉన్నత స్థాయికి ఉంటుంది అనే భావన మా అందరికీ కలిగి మిమ్మల్ని ఆహ్వానించుకుంటున్నాము. ఇది లాస్ట్ మినిట్లో చెప్పడం భావ్యం కాకపోయినా మీరు మమ్మల్ని అనుగ్రహించి రావాలని కోరగానే ఆలోచిస్తాను, రానల్లా. కానీ ఎందుకంటే అక్కడ ప్రెషర్లు అంత ఎక్కువగా ఉన్నాయి అక్కడ. అటువంటి పరిస్థితిలో 8వ తారీఖు సాయంత్రం వారు ఎదురుగుండా అక్కడ హైదరాబాద్లో ఆర్గనైజేషన్ పక్కన ఉంటుండగానే నాతో మాట్లాడి, రాంబాబు గారు మీరు పెట్టుకోండి, నేను వస్తున్నాను, మీరు సరేనయ్యా అంటే వాళ్ళు ఎంత చక్కగా మేనేజ్ చేసి వారు వస్తారని మాకు చెప్పారు. అంటే మన మీద వాత్సల్యంతో, మన మీద ఎంతో అనురాగంతో వారు ఇక్కడికి వచ్చారు. వారికి మనం జస్ట్ ధన్యవాదాలు చెప్తే సరిపోతుందా? చాలదు. మనందరి కరతాళ ధ్వనులతోటి అలాగే గ్లోబల్ చైర్మన్ వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్ అనేక దేశాలకి ఇవాళ ఇక్కడుంటే రేపు ఇంకో చోట, ఎల్లుండి ఇంకో చోట ఉంటూ ఎంతో బిజీగా ఉన్నటువంటి మన పార్వతీ కుమార్ గారు ఈరోజు మనకు ఉండడం అంటే వీ ఓన్లీ ప్రపోజ్ గాడ్ విల్ డిసైడ్. అంచేత వారు కూడా ఇక్కడ ఉండగలిగేట గాడ్ డిసైడ్ చేసి వారిద్దరినే మనకు వచ్చేట్టుగా చేసిన దేవుడికి మనం ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం, నమస్కారాలు చెబుతూ పార్వతీ కుమార్ గారికి మనందరి తరఫున మరోసారి కరతాళధ్వనితో అనేక ధన్యవాదాలు. డివి సుబ్బారావు మా గాడ్ ఫాదర్, అంటే ఈజ్ ద ఫౌండర్ ట్రస్టీ ఆఫ్ విశాఖ మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్ అకాడమీ. ఎప్పుడూ వెనుకొండి మేము ఉన్నాం, ఎంతో ధైర్యం చెప్తూ, ఎంతో గైడ్ చేస్తూ ఇవాళ కూడా వారు ఆ సభలో ఇక్కడ ఉండడం వల్ల మరికొంచెం నిండుదనం వచ్చిందని చెప్పడంలో నిస్సందేశం. వారికి ఎంతో ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను మనందరి తరఫున. ఇకపోతే కింగ్ ఆఫ్ కథక్, మా రాజుగారు పెట్టారు ఈ పేరు కింగ్ ఆఫ్ కథక్ అని. కరెక్టే కదా, మహారాజు, మొగటలేని మహారాజు కథక్ నృత్యానికే. వారిని కిందటి సంవత్సరం యాక్చువల్గా 2012లో వారికి ఇవ్వాల్సింది అవార్డు. కానీ నేదునూరు కృష్ణమూర్తి గారు కమిటీ అందరూ కూర్చొని ఆర్కే శ్రీకంఠన్ గారు 93 ఏళ్ళు ఆయనకి, వారికి ముందు ఇచ్చి నెక్స్ట్ ఇయర్ బిర్జు మహారాజ్ గారికి ఇద్దామని లాస్ట్ ఇయర్ అనుకొని, లాస్ట్ ఇయర్ ఆర్కే శ్రీకంఠన్ మీరు తెలుసు కదా 93 ఏళ్ళు ఆయన అనర్గళంగా 2.5 గంటలు కూర్చొని పాడేశారు ఆయన. అంచేది ఈ సంవత్సరం బిర్జు మహారాజ్ గారిని ఇన్వైట్ చేయాలని యథావిధిగా మేము లెటర్ రాసి, మాకు ఈయన రావడానికి మొట్టమొదటగా ఒక సాయం చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే ఈ కార్యక్రమం తర్వాత చేయబోయే నర్తకీమణి దీపికారెడ్డి గారు. మేము when we explained the situation earlier, who are the people got this నాట్య విద్యాభారతి or నాది విద్యాభారతి అండ్ అబౌట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇవన్నీ కూడా లెటర్ చూసి ఆయన తర్వాత ఎంతో మెచ్చుకొని ఇంత సేవ చేస్తున్న ఈ సభకి, దట్టు కథక్ ఈజ్ ఫ్రమ్ నార్త్, సౌత్లో కథక్ని తీసుకొచ్చి ఆనర్ చేస్తూ ఇక్కడ మా చేత నృత్య ప్రదర్శన ఇప్పించే ఈ సభకి మేము వెళ్ళి తీరాలి అని చెప్పి ఆయన ఒప్పుకున్నందుకు ఆయనకి ఏ ధన్యవాదాలు ఊరికనే చెప్తే ఏం సరిపోతుంది? నో, ఇలా కూడా చాలదు, నిలబడి స్టాండింగ్ ఓవేషన్ ఇస్తేనే సరిపోతుంది. ప్లీజ్ లెట్ us give standing ovation to legend of Kathak dance, Siriju Maharaj ji.
ధన్యవాద్ మహారాజీ. వీఆర్ ఆనర్డ్ యువర్ ప్రెజెన్స్ హియర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నా కమింగ్ టు స్వర్ణ కమలం. చెప్పినప్పుడల్లా ఒకంతట కళ్ళమ్మ నీళ్ళు వచ్చినా కళ్ళు చెమరుస్తున్నాయి. మనోజ్ గ్రంథి అని ఎంత ఎనర్జెటిక్ అండ్ ఎంతూజియాస్టిక్, ఎంత లవ్లీ పర్సన్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ మన మధ్యలో లేకపోయినా మన గుళ్ళల్లో, మన హృదయాల్లో నిలిచిపోయాడు. వారు ఆ పద్ధతిని కొనసాగిస్తూ గత 2 ఏళ్లుగా మల్లికా గ్రంథి వారి స్వర్ణ కమలాన్ని కంటిన్యూస్గా స్పాన్సర్ చేస్తున్న వాళ్ళకి జస్ట్ ధన్యవాదాలు సరిపోదు, మనం గట్టిగా చప్పట్లు కొద్ది ధన్యవాదాలు చెబుదాం. మనోజ్ ఎక్కడున్నా ఈరోజు మన మధ్యలో ఉన్నాడనే భావించే వాళ్ళలో నేను కూడా ఒకడిని. నిజంగా ఇక్కడ ఉండి సంతోషిస్తూ ఉంటాడు ఆయన మనసు. ఇక్కడ ఉండి ఆయనకి ఆత్మ పరిపూర్ణ శాంతి కలగాలని ఆశీర్వదిద్దాం. మనకి మొదటి రోజు మాకు స్పాన్సర్ దొరకలేదు. దొరకకపోతే మేమందరం కమిటీలో సరే చూద్దాం అనుకున్నాం. కానీ సో హ్యాపెండ్ సూరి సన్ ఆఫ్ అవర్ ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ సిఎస్ఎన్ రాజు గారు హైదరాబాద్లో ఈ జస్ట్ ఆస్క్డ్ రామకృష్ణ గారు స్పాంటేనియస్లీ వితౌట్ సేయింగ్ హెజిటేషన్ మ్యాగ్నానిమస్గా ఎస్ ఐఎమ్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ టు స్పాన్సర్ యూ ఫస్ట్ డే ప్రోగ్రామ్ అని వచ్చిన వారి కార్వే అధినేత రామకృష్ణ గారికి చాలా ధన్యవాదాలు. ఈ ప్రోగ్రాములన్నిటికీ మల్లిక్ కంకటాల గత 2 ఏళ్లుగా ఈ షాల్స్ కానీ పట్టు వస్త్రాలు కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా కళాభారతి ఉన్నన్నాళ్ళు, నేను బతికున్నన్నాళ్ళు ఇవన్నీ నేను ఇస్తాను, కైండ్లీ యాక్సెప్ట్ అని చెప్పి ఇచ్చిన కంకటాల మల్లికి ధన్యవాదాలు. ఇక మనకి ఒకరిస్తే సరిపోదు కదండి, మిగతా 6 రోజులు గడవాలి కదా. అంటే మేము తీసుకునేది చాలా తక్కువ, 40,000 మాత్రమే తీసుకుంటాం స్పాన్సర్ దగ్గర నుంచి. బట్ వీఆర్ స్పెండింగ్ మోర్ దెన్ 70,000-80,000 రూపీస్ ఫర్ ఈచ్ ప్రోగ్రామ్. దట్ ఈస్ బీయింగ్ మెట్ బై ఫ్రమ్ విశాఖ మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్. దానికి సహాయం చేసినటువంటి కో స్పాన్సరర్స్ ఎస్ఆర్కే ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, మా ట్రస్టీ శ్రీ మంతెన సత్యనారాయణ రాజు గారు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, అలాగే చైర్మన్ మహామారుతి లాజిస్టిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఆయన, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారు, ఆంధ్ర బ్యాంక్ వారు, ముఖ్యంగా డిఎస్ఎన్ రాజు గారు వారి సతీమణి లక్ష్మీకాంతమ్మ గారు త్రూ దేర్ వాళ్ళ ట్రస్ట్ ఫామ్ చేసి ఆ ట్రస్ట్ ద్వారా ఇచ్చారు వారికి, నారాయణ్ ప్రసాద్ ఆఫ్ డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ అండ్ స్టీల్ ఎక్స్చేంజ్ ఇండియా లిమిటెడ్ వాళ్ళు గత 8 ఏళ్లుగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా చేస్తున్నారు, ఇంకా చేస్తామని రాజుగారికి ప్రామిస్ చేశారు వారి గుడ్ ఆఫీసర్స్ వల్ల. వీరందరికీ కూడా కృష్ణారావు గారికి, సురేష్ బాబు గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఎస్ఆర్ స్టీల్స్ వాళ్ళు గుప్తదానం చేశారు, ఎక్కడ పేరు చెప్పొద్దన్నారు. కానీ మన సంస్కృతి సాంప్రదాయం అంటే సాయం చేసిన వారిని మర్చిపోతే మన కృతజ్ఞులు అవుతాం. అందుకని వాళ్ళు చెప్పడం మన భాగ్యం. కాబట్టి వాళ్ళకి ఎస్ఆర్ స్టీల్స్ వర్మ గారు రాజుగారు ఫోన్ చేయగానే ఇమీడియట్గా ఆయన 40,000 రూపీస్ చెక్ పంపించేసి మా పేరు వేయొద్దు, ఎక్కడ చెప్పొద్దు అని చెప్పారు. రాజుగారు సారీ ఐ ఇన్ఫార్మ్డ్, బాగా చెప్పారు. తర్వాత ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, మా ప్రెస్ మీట్ దగ్గర నుంచి చాలా అద్భుతంగా కవరేజ్ ఇస్తూ, రాబోయే వాటిని కూడా కవరేజ్ చేస్తూ ప్రజానీకానికి విస్తృతంగా తీసుకెళ్లాలని అందరినీ కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అలాగే ఈ రోజుని ఇంత చక్కటి సైటేషన్ ప్రశంసాపత్రాన్ని రాసినటువంటి మా డాక్టర్ పేరాల బాలమురళి గిట్న రాయడం ఒక ఎత్తు అయితే అది ప్రజెంట్ చేయడం ఇంకొక ఎత్తు. అంత అద్భుతంగాను డ్రామాటిక్గాను నాట్యపరంగా ప్రజెంట్ చేసిన డాక్టర్ బాలమురళీకృష్ణ గారికి మొదటి నుంచి ఇంతవరకు కార్యక్రమాన్ని అద్భుతంగా రక్తి కట్టించి నడిపించిన మా డాక్టర్ పివిసి శర్మ గారికి, ప్రోగ్రామ్ కన్వీనర్ గారు వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అలాగే మా స్టాఫ్ గురించి చెప్పకపోతే ఐ విల్ బి డూయింగ్ ఎ మిస్టేక్. మా మేనేజర్ గారు ఐజాక్, రమణ, రమేష్, నరసింహరావు, ఇంకా వాచ్మెన్ వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతో పాపం డే అండ్ నైట్ పనిచేసి ఈ అంబియన్స్కి కారకులైన వాళ్ళందరికీ మీరు కరతాళధ్వనితో ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలని కోరుకుంటూ, ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే ఆర్టిస్టులు రిసీవ్ చేసుకోవటం, హాస్పిటాలిటీలో ప్రాపర్ ప్లేస్లో పెట్టడం, టైంకి తీసుకురావడం, మళ్ళీ రైడ్ ఎక్కించడం, ఇది హెక్టిక్ జాబ్. ఇది మనంతా ఇక్కడ కూర్చొని ఎంజాయ్ చేస్తాం, కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడూ బయట ఉంటారు, ఫీల్డ్లో ఉంటారు. వారు నరసింహరావు అండ్ జగత్రావు, both of them deserve a lot of applause. ఎవరన్నా మర్చిపోయి ఉంటే నా తప్పు కానీ ఇంకెవరిది కాదు, అది అంజదా భావించొద్దు. ఈ ప్రోగ్రాంకి ఇచ్చేసిన మీ అందు ముఖ్యంగా ప్రేక్షకులు, మహారాజీ, అవర్ ఆడియన్స్ ఆర్ స్పెక్టాక్యులర్ ఆడియన్స్. దే ఆల్వేస్ లవ్ ఆర్ట్స్
love people, particularly people from outside. We love you, and heartful thanks to all our audience. మీకు మీరే చప్పట్లు కొట్టుకోవాలి, తప్పదు కదా. Thank you very much. Now, after this meeting is over, now there will be a demonstration by Pandit Maharaj ji. Let us all see and enjoy. हेलो, हाँ आ गया. वो बंद था यार, स्विच बंद था. और the nature and dance. Before long time, about 35 years or 40 before, I was dancing. But dancing, and everybody appreciate. But I could know the very deeply why the dance, how the dance came. So it was surprised. I could see in the nature is dancer. The first thing is nature is dancer. And the air is dancing. And the air is dancing, the flower is dancing, the tree is dancing, ocean is dancing from long time. Earth is dancing, moon is dancing, all the graha is dancing. Shukra is coming, Shani is coming, you know those. Everybody is dancing. And once some press wala asking me, I'm like, you are a dancer also. No, I can't dance. But you are writing for dance, and now the pen is dancer. Then you can write down about that. Otherwise, the dot and the straight line. When every words is dancer, and you writing about the dance. So the dance is the movement of the life. The life without dance, nothing. If you want to say, you come to me here. So how is telling only the eyes, you come here. No? Why? Listen. I want to say, slowly you come here. So, but no hands, but the face is telling everything. Now, on two Tehai, I will say, Tehai is that 3 times. Suppose the bird's mummy is coming to give the small birds feeding. How? This is the counting. Da din din da da din. He is dancer, not player, huh? But he is my disciple. Din da. 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 10. This is the numbers. But I feel the chidiya mummy, the bird's mummy is coming to feed. Da da trikatinta. 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 10. This is the simple way, the rhythm in the birds. Now, din din da da din da. The cow is walking slow, but the deer can't. Deer is jumping, the lion is coming behind. Da din din da da din din da da. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. So the speed of the, and now bachpana, the small, young and old. These are the 3 stages of life. Look. Din din da da din din da da din din da da din din da.
Dati dana, dati dana, dati dana, da ti dana, da ti dana, da ti dana, da ti da ti da ti da. Simple way. Dati dana, dati dana, dati dana, da ti dana, da ti dana, da ti da ti da ti da ti da. Very simple. But 3 stages in life. Then na then da. No. Da then da then da. The 2 friends. One is very lazy, one is very active. So now, in my words, takadiga tathunga diga takatadika dadaginate. The number 1, very lazy. Takadiga tathunga diga takatadika dadaginate. 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 Takadiga tathunga diga tadika dadaginate. Takadiga tathunga diga takatadika dadaginate. Last, he took him. So these from life. Now a small story, in short way I will do. And I want to see Deepika ji. And we toured together the whole Korea. And we were feeling so happy. Bharatanatyam, Odissi, Kuchipudi, and every Mohiniyattam, I was with them. The Krishna is the small Krishna, stealing butter from milkmaid house. Da then da. I'm not in the farm, no gumru. Then da, da. Then na, then.
This guy. Very. Thank you very much. I could not do much because I'm just standing and just for your love I want, so I did very little. And we are coming on 15th. I think I will do something more. Okay. Thank you very much. Thank you.